Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the topic from the zoology second year, that is PYQ and very important questions. So this is about the unit 3B, that is neural control and coordination. And subscribe to the channel, and also topics which are generally covered here is the human nervous system, generation and conduction of the nerve impulse, reflex arc and reflex arch, and also sensory reception and also processing. సో దీంట్లో మనకు ఎగ్జామినేషన్స్తో పాటు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ కూడా కవర్ అవుతున్నాయి. సో 100% ఫ్రీ కంటెంట్. సబ్స్క్రైబ్ టు యువర్ ఛానల్, లైక్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రైట్ డౌన్ ద కామెంట్స్ విత్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. అండ్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ వచ్చేసి మనకు నేమ్ ద క్రేనియల్ మ్యానింగ్స్ కవరింగ్ ద బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద మ్యాన్. సో జనరల్గా మన బ్రెయిన్ ఏదైతుందో ఈ బ్రెయిన్ మీద మనకు 3 పొరలు ఉంటాయి, 3 లేయర్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఆ 3 కంప్లీట్ లేయర్స్ని కలిపేసి మెనింగ్నింగ్స్ అంటాం అనమాట. సో దీంట్లో మొదటిది వచ్చేసి అవుటర్ మోస్ట్ వచ్చేసి డ్యూరా మ్యాటర్, మిడిల్ వన్ వచ్చేసి ఆర్కినాయిడ్ మ్యాటర్, అండ్ థర్డ్ అండ్ ఇన్నర్ మోస్ట్ వన్ వచ్చేసి పయా మ్యాటర్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 layers which are together called as meninges, which are covering the brain and try to protect the brain from the shocks and the injuries. So second question is, what is corpus callosum? So corpus callosum is nothing but it's a network of nerve fibers anamata. So this is a network of nerve fibers which are generally present connecting the 2 hemispheres. So this is one hemisphere and this is the second hemisphere. So the brain is having the 2 hemispheres anamata. So this fiber is the one which is generally connecting the 2 hemispheres together of the cerebrum, and we can see that here we can see these fibers are having the myelin sheet which are present around it, and they are this one is the one which is involved in the communications between the left and right hemisphere anamata. So that is these generally the nerve fibers are generally consisting of myelin sheet, and they are involved in the transfer of information between the both the hemisphere. అంటే రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ హెమిస్ఫియర్ ఏదైతుందో బ్రెయిన్ లో ఆ రెండింటి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్స్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ ఆన్ చేసుకోవడానికి క్రాస్ కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ కి ఈ పర్టికులర్ నర్వ్ ఫైబర్స్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ కవర్డ్ విత్ ద మైలిన్ షీట్ ఆర్ జనరల్లీ ప్రజెంట్ అనమాట. సో ఇంకోటి వచ్చేసి దే మేజర్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ స్టిమ్యులేటింగ్ ద సెన్సరీ అండ్ మోటార్ యాక్టివిటీ. బోత్ ద సెన్సరీ అండ్ మోటార్ యాక్టివిటీ ఆర్ జనరల్లీ upregulated, means this is the way by which the 2 hemisphere can able to communicate in terms of sensory and motor activity in both the hemispheres. Third question వచ్చేసి, why are the sympathetic divisions is called as thoracic lumbar divisions? సో దీంట్లో చూసుకుంటే ప్రీ ganglionic sympathetic neurons ఏవైతున్నాయో, these are the neurons which are generally present in the cell bodies within the gray matter. సో ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే వైట్ అండ్ గ్రే మ్యాటర్ ఉంటుంది. సో ద న్యూరాన్ దట్ ఈస్ సింపాథిక్ న్యూరాన్, దట్ ఈస్ ప్రీ గ్యాంగ్లియోనిక్ సింపాథిక్ న్యూరాన్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ present in the gray matter, whereas lumbar regions of the spinal cord is also the one of the spot, and we can see these sympathetic divisions are the one which is called as thoracic columnar division. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటి వచ్చేసి మనకు న్యూరాన్ దట్ ఈస్ సింపాథిక్ న్యూరాన్, దట్ ఈస్ ప్రీ గ్యాంగ్లియోనిక్ సింపాథిక్ న్యూరాన్స్, అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి మనకు దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద గ్రే మ్యాటర్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లుంబార్ రీజన్ ఆఫ్ ద స్పైనల్ కార్డ్. సో వాట్ డూ యూ నో అబౌట్ ఆర్బర్ వీటే? సో దీని గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఇట్స్ అబౌట్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద ట్రీ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఇన్ ద సెరిబెల్లమ్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బ్రెయిన్. సో సెరిబెల్లమ్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బ్రెయిన్ మనం ఒకవేళ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ తీసుకుంటే దెర్ ఈస్ అన్ ప్రాపర్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ వైట్ మ్యాటర్ విచ్ ఇస్ జనరలీ సరౌండెడ్ బై ద గ్రే మ్యాటర్ అనమాట. సో ద గ్రే మ్యాటర్ is the one which is completely covered by the white matter, and we can see the arrangement of white matter in the form of tree in the cerebellum of the human brain. So human బ్రెయిన్ చూసుకుంటే మనకు 2 హెమిస్ఫియర్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఈ 2 హెమిస్ఫియర్స్ లో మనకు ఈ వైట్ మ్యాటర్ ఏదైతుందో దీంట్లో మనకు ట్రీ లైక్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ని చూడొచ్చు. సో ఈ ట్రీ లైక్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ వైట్ మ్యాటర్ విచ్ ఇస్ జనరలీ కవర్డ్ విత్ ద గ్రే మ్యాటర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ as cerebral cortex or called as nothing but called as arbor vitae.
సో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ఆల్ ఆర్ నన్ ప్రిన్సిపల్. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు ఇంపల్స్ ఎప్పుడైతే పాస్ అవుతుంటుందో ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఇంపల్స్ త్రూ ద న్యూరాన్ ఈస్ జనరలీ ఇన్వాల్వ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆల్ ఆర్ నాన్ ప్రిన్సిపల్ అనమాట. సో దీంట్లో చూసుకుంటే యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఏదైతుందో యాక్షన్ పొటెన్షియల్ విల్ బీ పాసింగ్ ఆన్ టు ద థ్రెషోల్డ్ లిమిట్. సో మనకు ఒక యాక్షన్ పొటెన్షియల్ నెక్స్ట్ సెల్కి వెళ్ళాలనుకుంటే నెక్స్ట్ న్యూరాన్ సెల్కి వెళ్ళాలనుకుంటే దట్ హ్యాస్ టు గో బియాండ్ ద థ్రెషోల్డ్ లిమిట్. ఒకవేళ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్కి పైన పోతే అది ఏంటంటే బియాండ్ ద థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ వెళ్తే దెన్ ఇట్ విల్ లీడ్స్ టు ద సిగ్నలింగ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ బిలో ద థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as none అనమాట. సో ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ దట్ always the stimuli is present below the threshold limit, that is they are generally present in the sub threshold stimuli, then it will not be going to the second nerve cell. There is no generation of action potential. It should go beyond the threshold stimuli or threshold limit so that it can pass as an impulse through the neurons. సో సిక్స్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకు డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ద బ్లైండ్ స్పాట్ అండ్ ఎల్లో స్పాట్. సో బ్లైండ్ స్పాట్ అండ్ ఎల్లో స్పాట్ మధ్యలో మనం డిఫరెన్స్ చూద్దాము. సో దీంట్లో ఏంటంటే బ్లైండ్ స్పాట్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ ద స్పాట్ విత్ ఇన్ ద రెటీనా ఆఫ్ ద ఐ వేర్ దెర్ ఇస్ నో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద పాయింట్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద ఆరిజిన్, దట్ ఈస్ నర్వ్ ఆప్టిక్ నర్వ్ ఏదైతే మనకు బ్రెయిన్ నుంచి వస్తుందో దట్ ఈస్ ద స్పాట్ వేర్ ద ఆప్టిక్ నర్వ్ హ్యాస్ బీన్ కనెక్టెడ్ టు ద ఐ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ద పార్ట్ in the retina where the optic nerve will enter into the eye and there is a connection between the eye and the brain by means of this optic nerve. That is, it's a point of origin or point of connectivity that is called as blind spot. Next one వచ్చేసి yellow spot is the small area present within the retina that is generally called as present on the posterior pole of the eye. So here the yellow spot is the one which is a small area within the retina which is the posterior part and it is called as the బ్లైండ్ దట్ ఈస్ ద ఎల్లో స్పాట్ అనమాట. సో ఇంకోటి వచ్చేసి బ్లైండ్ స్పాట్ మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఇక్కడ ఇమేజ్ ఎందుకు ఫామ్ కాదంటే బికాస్ ద ఫోటో రిసెప్టార్ సెల్స్ ఆర్ జనరలీ absent in this region because there is an incoming and outgoing of the optical nerves అనమాట. ఇంకోటి వచ్చేసి మనకు ఎల్లో స్పాట్లో ఏంటంటే కోన్స్ ఆర్ జనరలీ present in this region and it is the most insensitive to the light both whether because this doesn't contain any photoreceptor neuron, so it is insensitive to the light and there is no cones and the rods here, but here we can see the cones are generally present within the yellow region and it is very sensitive to the bright light and because of the presence of the cones. So what is organ of Corti? So organ of Corti ante endante generally it is situated as as the basal membrane within the ear and it is generally called as the consisting of hair cells. ఇది ఏంటంటే జనరల్గా మనం ఆర్గన్ ఆఫ్ కార్టీ ఏంటంటే ఇది హెయిర్ సెల్స్తో మనకు ప్రజెంట్ యాజ్ ద బేసర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్లో ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ జనరలీ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ ఆడిటరీ రిసెప్టార్ అండ్ దిస్ ఎయిర్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఆర్గన్ ఆఫ్ ద కార్టీ. So subscribe to channel, like and share with your friends. And we can see the short answers. దీంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకు గివెన్ అకౌంట్ ఆఫ్ సినాప్టిక్ ట్రాన్స్మిషన్. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు ఇక్కడ ఏదైతే యాక్సాన్ ఉందో దిస్ ఇస్ ద యాక్సాన్ ఆఫ్ ద దట్ ఈస్ ద టర్మినల్ యాక్సాన్ ఆఫ్ ద న్యూరాన్ అనమాట. సో సినాప్సిస్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇట్ ఈస్ ద స్పేస్ విచ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బిట్వీన్ ద టూ న్యూరాన్స్ ఆర్ బిట్వీన్ ద న్యూరాన్ అండ్ ద మస్కులర్ membrane. So that is called as synapses. That is the space between the two neurons is nothing but called as synapses and it is involved in the transfer of information from one end of the axon to the other neuron anamata. So ikkada endante it is transfer of information from one end of the axon of the neuron, that is one neuron to the next neuron is nothing but called as synaptic transmission. And here we can see the synaptic transmission is the one where we can see eventually the synaptic transmission
అనేది it's a junction where we can see the impulse ఏదైతుందో nerve impulse, it is passed from the one neuron to the other neuron in the form of electrical processing అన్నమాట. సో ఇంకోటి వచ్చేసి మనకు సినాప్సిస్ అనేది it's generally made up of three elements, that is first one is the presynaptic terminal, next one వచ్చేసి postsynaptic terminal, and there is a zone of opposition. So here we can see there are three different elements which are generally making, that is pre, post and the zone of opposition, which are generally making the synaptic transmission or the synaptic junction అన్నమాట. So ఈ synapsis ఏదైతుందో that is the space between the two neurons can be divided into two types. One is the electrical synapsis, next one వచ్చేసి chemical synapsis. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఎలక్ట్రికల్ సినాప్సిస్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి యాక్షన్ పొటెన్షియల్ విచ్ ఇస్ జనరేటెడ్ విత్ ఇన్ వన్ న్యూరాన్ విల్ బి పాస్ ఆన్ టు ద అదర్ న్యూరాన్, అండ్ దేర్ ఇస్ జనరలీ దేర్ ఇస్ నో టిపికలీ దేర్ ఇస్ నో స్పేస్ బిట్వీన్ ద టూ న్యూరాన్స్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద టూ న్యూరాన్స్ యొక్క యాక్సాన్స్ మెంబ్రెయిన్ ఏదైతుందో దే ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ టుగెదర్ అండ్ దే ఆర్ జనరలీ హ్యావింగ్ ఏ గ్యాప్ జంక్షన్ ఛానల్స్. సో ద గ్యాప్ జంక్షన్ ఛానల్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ ద one which are forming the continuity between the axon terminal of one neuron to the axon terminal of the other neuron, and this is the one which is generally involved in the sending the impulse signal, that is the depolarizing signals or impulse signals are passed on between the presynaptic neuron యొక్క axon terminal and postsynaptic neuron యొక్క axon terminal అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఈ సెల్ మెంబ్రెయిన్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ జనరలీ అలైన్ టుగెదర్ అండ్ దేర్ ఇస్ అన్ సినాప్టిక్ క్లెఫ్ట్ విచ్ ఇస్ స్మాలర్ అండ్ ద సిగ్నల్ విచ్ ఇస్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఇట్ ఈస్ బై డైరెక్షనల్ అండ్ యూజువల్లీ it is generally passed between the last presynaptic neuron to the small postsynaptic neuron అన్నమాట. సో whereas the most abundantly used by the body is the chemical synapses. సో ఈ కెమికల్ సినాప్సిస్ లో ఏంటంటే మనకు న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ అంటే ద న్యూరల్ కోఆర్డినేటర్ మాలిక్యూల్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ ప్లేయింగ్ ఏ మేజర్ రోల్. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఈస్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ ద ప్రీసినాప్టిక్ న్యూరాన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ జనరలీ పాసింగ్ త్రూ ద diffuses across the synaptic cleft and generally goes and bind with the receptors on the postsynaptic neuron అన్నమాట. సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇక్కడ మనకు జనరల్ గా ప్రీ సినాప్టిక్ అండ్ పోస్ట్ సినాప్టిక్ ఉంటుంది అండ్ ఈ కంప్లీట్ ఈ స్పేస్ ని మనం సినాప్సిస్ ఆర్ సినాప్టిక్ క్లెఫ్ట్ అంటాము, దీన్ని ప్రీ సినాప్టిక్ న్యూరాన్ అంటాము, దీన్ని పోస్ట్ సినాప్టిక్ న్యూరాన్ అంటాము. దిస్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ రిలీజింగ్ ద న్యూరాన్స్, దట్ ఈస్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ గోయింగ్ అండ్ బైండింగ్ విత్ దట్ ఆఫ్ ద రిసెప్టార్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద పోస్ట్ సినాప్టిక్ మెంబ్రెయిన్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ద సినాప్టిక్ లెఫ్ట్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ జనరల్లీ 20 to 50 nanometers when compared to the electrical synapses. సో ఎలక్ట్రికల్ సినాప్సిస్ లో ఏమైతుంది మనకు ఇక్కడ 3.5 నానోమీటర్సే ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ 20 to 50 నానోమీటర్స్ అంటే డిస్టెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట కంపేర్ టు ఎలక్ట్రికల్ సినాప్సిస్. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు జనరల్ గా ఇది ఎప్పుడు పాస్ ఆన్ అయితే అంటే ఈ యాక్సాన్ కి ఎప్పుడైతే మనకు డీపోలరైజింగ్ సిగ్నల్ కానీ ఇంపల్స్ అనేది ఎప్పుడైతే ఈ యాక్సాన్ ద్వారా వస్తుంటుందో వచ్చేటప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఎప్పుడైతే ఈ యాక్సాన్ టర్మినల్ కి ఈ కంప్లీట్ బల్బ్ కి రీచ్ అయినాక ఏం జరుగుతుంది మనకు ఈ పర్టికులర్ బల్బ్ కి రీచ్ అయినప్పుడు ఈ మెంబ్రెయిన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎంటైర్ అరేంజ్మెంట్ లో ఉన్న ఆ మెంబ్రెయిన్ పొటెన్షియల్ ఏదైతుందో ఆ మెంబ్రెయిన్ పొటెన్షియల్ అనేది చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది మనకు ఈ సినాప్టిక్ ప్రీ సినాప్టిక్ మెంబ్రెయిన్ యొక్క మెంబ్రెయిన్ పొటెన్షియల్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఏం జరుగుతుంది మనకు ఆ సినాప్టిక్ వెజిల్స్ ఏవైతున్నాయో సినాప్టిక్ వెజిల్స్ విచ్ ఆర్ క్యారింగ్ ద న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ దే జనరల్లీ ఫ్యూజెస్ విత్ ద మెంబ్రెయిన్. కానీ దీనికి ముందు ఏం జరుగుతుంది మనకు ఈ పర్టికులర్ మెంబ్రెయిన్ మీద ఉన్న ఈ ప్రీ సినాప్టిక్ న్యూరాన్స్ మీద ఉన్న పర్టికులర్ జంక్షన్స్ మీద ఉన్న వాటికి ఏదైతుందో అందులో అది కాల్షియం ఛానల్స్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయి ఆ క్యాన్షియల్ ఛానల్స్ ఓపెన్ అవ్వడం వల్ల మన కాల్షియమ్స్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి మనకు ప్రీ సినాప్టిక్ వెసికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అది క్యారీ చేస్తున్న వెసికల్స్ కాస్త బికాస్ ఆఫ్ ద కంపల్షన్ ఆఫ్ ద కాల్షియం దే జనరల్లీ కమ్స్ అండ్ ఫ్యూజెస్ విత్ ద ప్రీ సినాప్టిక్ మెంబ్రెయిన్ అండ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ దే విల్ బి రిలీజింగ్ ద న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ within the synaptic cleft, and these neurotransmitters will come and bind with that of the receptor present within the postsynaptic neuron, and that is the membrane anamata. So that this is the way by which the hormones are passing on the signals. So give an account of retina of human eye.
సో దీంట్లో చూసుకుంటే రెటీనా అనేది ఇట్స్ ఇన్నర్ మోస్ట్ వన్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఐలో చూసుకుంటే మనకు ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ ఆర్ ఇన్నర్ మోస్ట్ స్ట్రక్చర్ is called as retina, which is forming the eyeball. So it is very delicate and thin and transparent membrane that is present as a purplish red in color. So retina ni manam general ga we can distinguish into three regions అన్నమాట. వన్ ఇస్ ఆప్టిక్ డిస్క్, ఇంకోటి మ్యాక్యులర్ లూటే అండ్ పెరిఫెరల్ రెటీనా. సో దీంట్లో మనం చూసుకుంటే మనకు దే ఆర్ జనరలీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ సెవరల్ లేయర్స్ అండ్ జనరలీ దే హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ద specialized cell, that is the photoreceptor. So they are generally present two types of photoreceptor. One is the rods, another one is the cones. So rods are the one which are generally located throughout the retina, and they whereas the cones are the one which are concentrated at central region. The central small area of the retina is the one which where the cones are concentrated, that is called as macula, whereas the rods are the one which are generally spread across the retina anamata. So the center of the macula ante endante general ga it is the small central area which is consisting of the cones, and the center of the macula is the one which is having the small depressions, that is foveae. So foveae is the one which is generally consisting of cone photoreceptors, and they are responsible for the maximum visual capacity, and that is in the color vision anamata. So that is foveae is the one which is containing only the cone photoreceptors. The rod photoreceptors evaitunayo, they are the one which generally involved in detecting the motions and provide the black and white visions and functions well within the low night. So this is about the blueprint, where we are going to discuss about the 4A, that is the endocrine system, in the upcoming video. The link will be given in the description box. Like and subscribe to the channel. And this is about the roadmap, where we are doing with the full chapter and also intermediate PYQ series along with the entrances. So thank you friends for watching the video. Subscribe to the channel, like and share with your friends. So write down comments within the comment box so that we can increase the quality of the video. Thanks for watching.